Prasad. So after that, also we have seen the failure of this theory. So first, now we are going to see. मला आज तुम्हाला दोन theories partly explain करायच्या. So we have seen after that the octet rule. So octet rule we understood. Let's talk about the limitation of the octet rule. In our last lecture, we have seen the reasons for the failure of this octet rule. Like there are so many compounds where these have been formed by covalent bonding or which are been formed by what you can say the sharing of electron. Even though there is a covalent bonding, they are not showing the same purpose. Like there is some incomplete octet or expanded octet or odd number of the electrons in the valence shell. So all this is the failure. So for my incomplete octet BF3, BCl3, or for my extended octet PCl5 or SF6 where they have less than 8 electron or more than 8 electron. So this part we have seen related to the limitation. Also we have seen most important limitation of octet rule. So ठीक है, like from the octet rule we just get to know about the compound formation. ठीक है ना, ये compound बना like water बना, H2 बना, NH3 बना, N2 बना. All these compounds are covalently bonded. All these compounds are formed by sharing of the electron cloud. But do we understand the geometry of it? Do we understand what is a bond length? What is a bond angle? So these parameters where the compound formation takes place, taking in account of the different atoms present in it, that parameters are not explained by this octet rule. समजतंय मी काय म्हणते ते? पटतंय? Hello everyone? Everyone? ईशान, मेहर प्रसाद. Yes, ma'am. सो टू क्लिअर दिस पॅरामीटर्स की मला फक्त फॉर्म्युला नकोय, मला फक्त फॉर्म्युला नकोय, मला फक्त कोवॅलंट बॉन्डिंग, मला फक्त कम्प्लिशन ऑफ द ऑक्टेट रूल. वी हॅव टू गो बियॉन्ड दॅट अंडरस्टँडिंग अँड टू understand the geometry, the structure, the angular part. So where this octet rule failed to explain the concept. Our other theories come in picture, which is valence shell electron pair repulsion theory. After that, valence shell electron pair repulsion theory, त्याच्यातनं ना हार्डली मला जॉमेट्री कळते. बट मी जेव्हा क्वांटम मेकॅनिक्सचा विचार करते, when I'm talking about wave function of that electron, there are certain parameters which are still not explained with the help of this octet rule. So now after that we are going to see the valence bond theory, hybridization concept, and the molecular orbital theory. So these are the theories which explains you. All these theories are related with the covalent bonding. या सगळ्या theories मध्ये आपण जे structures learn करणार आहोत, these all structures are we are going to learn where the coordinate bond covalent compounds are there and how each and every parameter is been explained well in this theory. That is a thing we are going to see. So shall we start with the valence shell electron pair repulsion theory? Shall we start? आधीचा concept clear आहे सगळ्यांचा? So shall we start? Open your page number 61. Everyone, open your page number 61. So let's start with the concept. So let's start with the first valence shell electron pair repulsion theory. काय वाटतं? What do you understand by this name? Valence shell. So valence shell का तो मुझे पता है. We are talking about the outermost shell, valence shell, which is not completely filled. So whenever we are talking about the covalent bonding, we are not considering the innermost pair electron क्योंकि वो completely filled है. So we are always talking about valence shell electrons. You got it? So it's related with the valence shell electron pair repulsion theory. So what is this electron pair repulsion theory? काय वाटतं? What is this meaning? Any idea? Use your brain. So या theory मध्ये predominantly what kind of the thing I'm going to learn? Any idea? मी एक तुम्हाला example देते हैं. I'm just giving you an example. Now this is my water. It's a simple covalent compound. Look at this. Now by Lewis structure, there is one electron. So in the oxygen atom, there are 6 valence electron and one hydrogen is having one electron. So look at the bonding.
So कैसे bonding होती है? Like this is the way the bonding takes place. So there are two single bonds between such a way that the hydrogen shares one electron of oxygen such a way that the duplet of this hydrogen is completed, the duplet of this hydrogen is completed, and there are 6 electrons. So to complete the octet for that oxygen, 2 more electrons. So it shares the 2 more electrons of respective hydrogen such a way that the octet of oxygen is completed. In this structure, we know this two pairs which we call as lone electron pairs which are not taking part in the bond formation. Agree? Are you all understanding this concept of water molecule form? Hello everyone. Are you understanding this concept of Yes, lone ma'am. electron? Yes, ma'am. Ata, logically, you tell me, what do you think? What do you think? Ki whenever a water molecule must be formed, do you think here's a straight line structure as well? It's like the angle between the oxygen and hydrogen, it's like 180. 180. Do you think it is going to happen? See, logically मला माहिती आहे हे जेव्हा इथे हा जेव्हा इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओव्हरलॅप होईल तेव्हा हे जे लोन इलेक्ट्रॉन पेअर आहेत ना, डोंट यू थिंक सो द इलेक्ट्रॉन अँड इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू शो द रिपल्शन? अग्री? पटतंय का? हे इलेक्ट्रॉन्स याला रिपल्शन करणार. सो रिपल्शन करताना तो जो बॉन्ड आहे बिटवीन दॅट ऑक्सिजन अँड हायड्रोजन, इट इज ऍडजस्टेड सच अ वे दॅट it will have the minimum repulsion. That bond containing the electron cloud, it has been adjusted such a way that it will have the minimum repulsion from that lone pair. So the bond angle is not 180, there is a distortion in bond angle. And the theory which explains us about the geometry of that covalent compound, where there is either a bond pair or a lone pair of electron, and the impact of that lone pair, or that if that molecules are having the lone pair or if that molecules are not having the lone pair, whatever the impact, how that this theory explains me the geometry. Ki what will be the respective bond angle or what will be the structure, whether it's a square planar or square pyramidal or tetrahedral, what kind of the structure will be explained by that covalent compound. Are you understanding what I'm telling you? So the theory, this is the theory. What is this theory? Valence shell electron pair repulsion. Now you will understand the meaning of electron pair repulsion. So I'm talking about those where they are lone pair and how they cause the distortion in the bond angle with the bond pair. So that theory which explains me the geometry, bond angle of that covalent compound is this theory. Is it clear? Everyone? Everyone? Yes, ma'am. Ma'am. Omkar, Varun, Kanika, Ishan, ma'am. Yash, Yes, ma'am. this concept perfect. Now, so मला बॅकग्राऊंड नॉलेज आलं. नाव आय हॅव द बॅकग्राऊंड नॉलेज की ठीक आहे, मला कळलं मी या थिअरीमध्ये ही थिअरीचा कंटेंट खूप छोटा आहे. पुढची थिअरी आहे ना ती जास्त मॅटर करते. आणि मी जे तुम्हाला जे SP3, SP2, SP व्हॉट वी हॅव लर्न इन दॅट ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री, जस्ट two more sessions, just 2 more sessions, all that concept of hybridization तुम्ही एकदम perfectly understand कराल. Let's talk about this theory, which is valence shell electron pair repulsion theory. So let's read the theory. The name of the scientist who proposed this theory. Properties of substances are dependent on the shape of the molecule. Properties of the substances definitely depend on the shape of the molecule. Lewis concept is unable to explain the shapes of the molecule. Whatever the Lewis concept or the octet rule, it just explains me about the how that octet has been completed, what way, but it doesn't explain me anything about the geometry of that molecule. Lewis concept is unable to explain the shapes of the molecule. Shape of the molecule cannot be described completely by any of the single theory proposed before. One of the popular models used earlier to predict the shapes of the covalent compounds, covalent molecules, is the valence shell electron pair repulsion theory, which was proposed by Sidgwick and Powell. आता frankly speaking, Jana, next year CET, those who want to give the JEE or NEET exam, just remember
this scientist name might be coming in the picture. And frankly speaking, हे सगळा जो part आहे, if you are going to prepare for any of the competitive exams after 12th standard, like JEE or CET, then make sure this is the quantum which you have to study. Aplala, we have to study this part also, not just 12th standard. So whatever you are learning in 11th standard, we have learned it almost 1 year before. You have to preserve the content. You have to understand the logic. Theory pakka hona chahiye. So one of the popular models was used earlier to predict the shapes of the covalent molecules is the valence shell electron pair repulsion theory proposed by Sidgwick and Powell. It is based on the basic idea that the electrons pair on the atoms shown in the Lewis diagram repel each other, because we know it's a simple logic. Whatever the number of valence electrons are paired, we know that all the non-metals form the covalent bonding, and all non-metals have more than 4 electrons in their valence shell. So with this high number of the valence electrons in their valence shell, this electrons having the same charge, they provides repulsion. You got it? So this, they show the repulsion in the real molecule. They arrange themselves in such a way that there is a minimum repulsion, because whatever the bond is formed, that bond should be stable. That covalent molecule should be stable, na? So when the stability will happen, when there is less repulsion, so proper sagre vyavasthit arrangement, that gives the stability. If there is a repulsion among the electron, that leads to the instability of that molecule. So whenever the covalent bonding or whenever the covalent compounds are formed, that ensures that the repulsion which is bound to be there, we cannot avoid that repulsion of the electron, but let's minimize that repulsion to give the stability of that molecule, to give the stability to that molecule. Now this repulsion, the way they take their geometry, who? Electrons, to minimize the repulsion, that's called as electron pair geometry. So the arrangement of electrons to minimize the repulsion, to give the stability of that covalent compounds, is called as electron pair geometry. These pairs may be shared in a covalent bond or they may be lone pair. So either they are in by covalent pair, normal, but like we know, like simple methane molecule, CH4, कार्बन में 4 है, 4 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन में 1 है. So there are some covalent molecule which do not show lone pair. पर हर एक molecule में lone pair covalent bonding में it's not compulsory. Look at methane or other like CCl4. These are the covalent compounds, or O2, H2. No, you can say lone pair of electrons. So there are two categories of the covalent molecule. Some of the covalent molecule not having the lone pair of electron, some of the other covalent molecule having lone pair of electron. Are you understanding what I'm telling you? So two categories, and depending upon the lone pair, whether they are having or not having, that is going to change the geometry of that molecule, that is going to change the structure of the molecule. So if you look at this next page of our textbook, in our next page, like page number 62 and 63, if you open, see they have given you the two compartments. The 5.3 table, it is a geometry of those covalent molecule which do not have lone pair. And next page, whatever the molecules which we are going to study in terms of the geometry, these are the molecules which are having lone pair. Are you understanding this concept? Are you understanding this concept, everyone? Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. So after this, let's talk about. So the arrangement of the electrons is called as electron pair geometry, and this pair may be shared in the covalent bond or they may have lone pair. What are the rules? Now this is the theory. In our board, they can ask you the theory also, the postulates of VSEPR, that is valence shell electron pair repulsion theory. So first rule number 1, electron pairs arrange themselves in such a way that the repulsion between them is minimum. It's but obvious. It's the most important rule, that to be that covalent compound stable, whatever the electrons, whether they are bonding pair electrons or they are lone pair of electron, whatever the pair of electrons that particular molecule is having, like in methane, CH4, all 4 are bond pair of electron. In water, there are
two bond pair of electron and two lone pair of electron. So for me, there are two different types of the electron pair. Either they can have a bond pair or they can have a pair which is not bonding, which we call as a lone pair. Okay. So whenever they have been arranged, the electron pairs arrange themselves such a way that they will have minimum repulsion. Rule number two, it should acquire the minimum energy and maximum stability. Always keep in mind, whenever the compound formation takes place, whenever a bond formation takes place, minimum energy of that particular molecule, higher is the stability. If that molecule is more in the higher energy state, that means it's an excited state, it indicates the instability. So always that molecule which has been formed by the covalent bonding, it should have the minimum energy, ensuring the minimum energy, ensuring the high bond stability of that molecule. Third postulate, lone pair of the electrons. See, now we are talking about those molecule like water, NH3, where in that central atom they have lone pair. So the lone pair of electron also plays a very important role in determining the geometry of the molecule. So lone pair of electron also contribute in determining the shape. We'll discuss. Let's talk about the theory. Then we'll discuss with the example how this lone pair of electron is affecting. Okay. Fourth postulate, repulsion of one electron pair by the lone pair stronger than the bonding pair. Like what they want to tell you. See, आता हा जो मी structure काढलं होतं. So look at this. Now let's talk about this postulate. Repulsion of other electron pair by the lone pair. Whatever the repulsion which is offered by the lone pair on the lone pair is maximum. The repulsion on lone pair on the bonding pair is maximum. So if I calculate the strength wise, the repulsion between two lone pair is maximum. So whenever I'm drawing the molecule, you have to draw these two at the two opposite end. You should not draw this lone pair like this. No, it is wrong. Me asa nahi hydrogenचा water I cannot show like this, because this repulsion, the repulsion between these two lone pair is maximum, and when the repulsion is maximum, there should be two at far away distances from each other. So this explains me the far away distance. So lone pair ahet te me withdraw, I cannot do with this, that particular atom is having. So arrange them in such a way that they should be at the farthermost distances from each other. So always remember, the repulsion between lone pair and lone pair is maximum. After this lone pair repulsion, then the next repulsion which is maximum is this lone pair with the bonded pair, is with the lone pair and the bonded pair. So always they, the repulsion झालं की काय होणार आहे, डेफिनेटली whatever the cloud they have been, that bond pair has been, that electron cloud they have been जे फॉर्म होतं आणि ते लोन पेअर त्यांच्यातलं डिस्टन्स जितकं मॅक्झिमम करता येईल तितकं होतं. पण इथे डिस्टन्स मॅक्झिमम करायला प्रॉब्लेम काय माहितीये का, खाली पण दुसरी लोन पेअर आहे. सो खाली पण दुसरी लोन पेअर आहे. सो दे अरेंज सच अ वे दॅट इट विल बी having the maximum distance. It will be having the maximum distance. So the bond pair, they take the orientation such a way that they will be farthermost distances from that lone pair. समजतंय? आता तोच मी जर अमोनिया घेतला, if I'm drawing ammonia, then the concept becomes pretty clear. So इथे कसं आहे, this is my Lewis dot structure. इथे एक हायड्रोजन, इथे एक हायड्रोजन, इथे एक तीसरा hydrogen. Okay, so in ammonia there is only one lone pair of electron. So obviously that lone pair so what will happen, this is, they will take the angle such a way that की bond pair मध्ये जास्तीत जास्त लांब राहतील and will be more repulsion, so the bond angle will be like this. It will not be like T, it will not be like T, it will be like this. Are you understanding? This is the geometry of ammonia. Yes, ma'am. Okay, so this is what they want to tell you, that valence shell electron pair repulsion theory, this is the way it works to explain the geometry.
difference, distortion in the bond angle. So always remember, lone pair repulsion is maximum, then lone pair bonding pair repulsion, and then the bonding pair repulsion. So always bond pair कुठल्या या केस मध्ये these two are bond pair. So this bond pair repulsion is less. So because of that ते जास्त एकमेकांच्या जवळ आलेत, कारण हे रिपल्शन लोन पेअर अँड बॉन्ड पेअर मध्ये जास्त असल्यामुळे नाव इट्स लाईक अ लिटल हे या बाजूला आलंय. इट्स मोर टुवर्ड दिस बिकॉज दिस रिपल्शन स्ट्रेंथ इज कंपॅरेटिव्हली लेस. आर यू अंडरस्टँडिंग दिस पार्ट एव्हरीवन? तन्वी, कनिका, Yes, ma'am. Yes. Varun, Omkar, Yash, Ishan, are Yes, you ma'am. understanding this part? So take it like this. So this is the important rule. Simple झाली आपली theory. Now the lone pair repulsion is maximum because this electron pair under the influence of only one nucleus. Why this repulsion is maximum? कारण त्याला पूर्ण रिपल्शन आहे, कारण ते दोन्ही लोन पेअर एकाच न्यूक्लियस बरोबर आहेत. ते ऑक्सिजनवर दोन लोन पेअर आहेत ना, आणि त्या लोन पेअरना बेसिकली एकच न्यूक्लियस गवर्न करत आहे. पण जेव्हा दोन डिफरंट O2 असतात ना, तेव्हा त्या लोन पेअरवर दोन डिफरंट न्यूक्लियस वर्क करतात. नाउ दिस इज अ reason why lone pair repulsion is maximum. The lone pair repulsion is maximum because this electron pair, highlight kara, 1 mark question, because this lone pair is the lone electron pair is under the influence of only one nucleus, where the bonded pair repulsion का less असतं, because this bonded pair it's been shared by two nucleus, आणि त्या न्यूक्लियस ना त्या इलेक्ट्रॉनवर अट्रॅक्शन करतं. सो अट्रॅक्शन केल्यामुळे ते बॉन्ड पेअर ऑब्व्हियसली एकमेकांपासून लांब जातात. Since the lone pair repulsion is maximum because it is being governed by one nucleus, bonded pair repulsion is less because it is being governed by two nuclei of the two different atoms. Thus the number of lone pair and the bonded pair of the electrons determines the shape of the molecule. Molecules having no lone pair of electron will have a regular geometry. So you understand the theory of VSEPR theory, the logic, how this bond pair and lone pair plays an important role. जर ही theory कळली असेल तर आपण let's go to the application part. Any doubt? Any doubt? No, ma'am. Is the concept clear? Hello? Hello? Everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Everyone? Omkar, Yash, Meher Prasad? Okay. So let's see the applications of this theory. Look at this. Table 5.3, where they are explaining you the geometry of the molecule having no pair of electrons. आता बघा, look at this. आता बघा, structure बघा. आता ना त्या स्ट्रक्चर मध्ये इफ यू लुक, पहिलं स्ट्रक्चर त्यांनी ना खाली नावं दिलेली आहेत. मी आधी खालचा पार्ट रीड करते. Depending upon the number of lone pair and the bonded pair, okay, look at this. AB to E, where A is the central atom. A is the central atom. आता मी पहिला कुठला एक्झाम्पल घेते, CO2, which is the central atom in CO2? कार्बन. तो सेंटरला असतो. So A is C, B is oxygen. So A is the central atom and B, मी का हे सांगते AB2, कारण त्या फॉर्म्युला मध्ये तो जर आला तर त्याची ज्योमेट्री हीच असते. सो ऑलवेज रिमेंबर AB2E, where A is the central atom, B is the other atom and E is the lone pair of electron. If या फॉर्म्युला मध्ये जर आला तर ऑलवेज रिमेंबर, when E is equal to 0, when there is no lone pair of electron and the structure of the molecule is in the pattern of AB2, like CO2, BeBr2, then always remember त्या AB2 formula वरनं you have to predict the geometry of that molecule as a linear molecule. Are you understanding what I'm telling you? Hello everyone. Yes, ma'am. Yes, AB2E. ma'am. AB2E, we are discussing that case where A is equal to 0, no lone pair. AB2, A is the central atom, B is the other atom. So whenever I get to see this formula of AB2, which is example CO2, BeBr2, always remember the geometry of that molecule is BeBr, like the geometry will be linear. It's a trick.
to remember the geometry, because practically we cannot by heart all the formulas ना. क्या है simple, AB2 दिखाई दिया तो उसकी geometry linear है. Look at in how many electron bond pairs are there? Two, correct? And the geometry is linear. Now let's stick AB3E. AB3E. A central atom, B other atom. Since we are discussing the case where E lone pair is 0, then in that case, what should be the geometry? Trigonal planar. Trigonal planar. So trigonal planar मध्ये कशी असते, because of the repulsion which is shown by bond pair, it's little distorted. So it's not like complete T सारखं नसतं की हा सेंट्रल ॲटम आहे, इथे एक आहे ॲटम, इथे दुसरा ॲटम आहे, इथे. It's not like that. It's not T. It's little distortion in the angle, so that bond angle is 120. First case it is 180. Or it's always like called BF3, BCl3, PCl3, AB3E. They will have trigonal planar. Agree? Clear with the concept? Look at 3. AB4. AB4. A central atom, B other atom. Tetrahedral. CH4, CCl4, NH4 plus, SiCl4. So all these are the E is equal to 0. So all this will have a tetrahedral structure. म्हणजे हा central atom असेल कार्बनचा, तर एक हायड्रोजन वरती आहे, एक हायड्रोजन खाली आहे, एक असा आहे, एक असा आहे. But it is like, it's like three dimensional. In one dimension this way, in back side एक one side आणि खाली side. So it's a tetrahedral structure. So all with the AB4 formula, tetrahedral structure. मग त्या फॉर्मॅट मध्ये कुठलाही मॉलिक्यूल दिला, यू कॅन आराम से पेन डाउन. ओके, आता इथे बॉन्ड अँगल व्हेरी होते. इट्स ऍक्च्युअली नॉट 90, बिकॉज 90 नसते, कारण ऑलवेज देर इज अ रिपल्शन शोन बाय द बॉन्ड पेअर. सो इट्स नॉट 90. जरी टेट्राहेड्रल असतील तर इट इज नॉट 90. देर इज डिफरन्स इन बॉन्ड अँगल, लेस दॅन 90. Okay, look at AB5. E is equal to 0 when my formula is AB5, A central atom, B other atom, PCl5, SBF5, AF, A5, नहीं, it's wrong, A5, F5, आपल्याकडे printing mistake आहे, AF5 rather. Trigonal bipyramid. Then it will be trigonal bipyramid in this case. So असं आणि अजून एक एक्स्ट्रा वाढला. Octahedral, AB6, SF6, SEF6, octahedral. So just quickly you are going to pen down basically the postulates quickly within 5 minutes, the postulates, and only that AB2, AB3, AB4, AB5 and AB6. Give one example and show what kind of the geometry they will have. Don't remember the bond angle, because to show this structure you have to use the 3 dimensions, so it's not required. So for me, for my exam, you have to remember that example. AB2, AB3 makes sense, and just you are going to remember the geometry of that particular part. Done with the work. So we are learning about that molecules which do not have lone pair. Just quickly pen down this part. Then I'll go to that molecules which have lone pair. And just also write down that number of electron pair. AB2 2 electron pair, AB3 3 electron pair, AB4 4 electron pair, bonding electron pair, AB5 5 bonding electron pair, and AB6 6 bonding electron pair. So
that basic generalized idea. Example, molecular geometry and the number of electron pairs. No need to write that arrangement of electron pair. प्लीज काही डाऊट असेल तर विचारा मला. मॅम झालंय माझं. झालंय. कळतंय? क्लिअर होतोय कन्सेप्ट हा? हो मॅम. गुड. आज तो यश कुठे आहे? माहित नाही मॅम. ओके. Please let me know once you finish the writing. झालंय. What about others?
Yes, Ishan? Varun? Kanika? Tanvi? Omkar? Are you still writing? ठीक आहे, I'll wait. फक्त झालं की मला एकदा फक्त कळवा, सांगा फक्त. मॅम मी झालंय माझं सांगितलं. ओके ओके झालं मॅम. ओके. So ज्यांचं झालंय, just read the geometry of the molecules which are having the lone pair of electron. So same way AB2E, where A is the central atom, B is the other atom, and E now there is a lone pair, because previously whatever the covalent molecules we have seen, in that covalent molecule there was zero lone pair of electron. So now because of this presence of lone pair of electron, understanding right now, they are going to cause some trouble because there is a repulsion, more repulsion with the lone pair or with the lone pair bonded pair. There is a distortion in bond angle, there is a distortion in the geometry of such molecules which are the central atom is having lone pair. Okay. Can I start the explanation of the geometry of some molecules? Yes, The ma'am. lone pair? Yes, ma'am. So now let's talk about the second set of the covalent molecules or the covalent compounds, where they exhibit the same formula, but along with the bond pair, they have lone pair of electron. So my formula AB2E, AB3E, or you can say AB4E, where A is the central atom, B is the other atom, and E explains the lone pair of, the number of the lone pair of electron that particular molecule is having. So let's see the geometry of such molecule. Okay, so let's see the geometry of some molecules having one or more pair of lone pair of electrons. So look at AB2E. How many number of bonding pair of electron? B2 hai na? So there are two bonding pair of electron and one lone pair of electron. So number of lone pair is 1, number of bonding pair is 2. For example, SO2. So SO2 kiva O3, मी कसं दाखवू शकते SO2 किंवा O3? How can I show this structure? SO2 or O3? SO2 मी कसं दाखवेन? So it's simple. S having central atom having 6 electron, 286, having 6 electrons in the outermost shell. Oxygen also having 6 electrons in the outermost shell. So to complete the octet, same like this, 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is my bonding pair. So that sulfur, to complete its octet, it shares 2 electron of this oxygen, and in this case that SO2, this one is the lone pair. So how many bonding pair? 2, and this is one lone pair. Are you understanding? Are you understanding? Same I can show for oxygen. O, O, O. Now in this case 6, 6, 6. See, for you have to understand this concept of Lewis structure. If you like, तुम्हाला या थिअरीसाठी तुमचा लुईस स्ट्रक्चरचा कन्सेप्ट क्लिअर पाहिजे. नाउ इन दिस केस, दिस इज लाईक, ह्याचा विषय संपला बिकॉज ओन 6 sharing 2 electrons from oxygen. Now if you compare this na, now इथे, now या केस मध्ये, in this case this is a coordinate, हे डबल आहे, सॉरी, this two complete pair of electron is given to this.
So याच्याकडे आला minus charge. And since it's form a double pair with, you know, this oxygen atom and completely coordinate bond with this. So this is my ozone molecule. Ozone molecule. So या case मध्ये, if you look here, this is two bond pair. The coordinate bond I'm not considering. The two bond like two bond pair electron and this one lone pair of electron, making that Ab2E. So O3 also comes in the same category. करते हैं structure. Are you understanding this structure? Yash, Tanika, Omkar, Tanvi, Ishan, Meher Yes, Prasad. ma'am. So yeah. Yes, ma'am. So this is the idea, just to explain Yes, you. ma'am. So to understand this, which concept, what we should be perfect in the concept of Lewis structure. We should able to draw the Lewis structure to explain that how it to be. Like the thing is that it's not इतका detail मध्ये जायची गरज नाहीये. But for your next year competitive exam, if you have to preserve the concept, then you know by your base should be too strong to understand. सिर्फ मुझे हर वक्त I am not doing the by hearting of all this name. I know the Lewis structure formation. I can आराम से get to know by drawing that structure. इसमें तो इतने bond pair है, इसमें इतने lone pair है. So by that number we can use the formula. जितने bond pair है, अगर दो bond pair है तो Ab2 एक lone pair है तो Ab2E. For always the Ab2E, this kind of the model, whenever this kind of the model is there in that covalent molecule, the shape is bent. Look at the bent shape with the distortion in the bond angle, which is 119.3 angstrom. So this is the bend structure for Ab2E. Now let's talk about Ab3E, where 3 bond pair and 1 lone pair. NH3. NH3 माहिती है, एक lone pair, 3 bond pair. So in this case, what is the shape of the molecule? Trigonal pyramidal shape. Look, तो जो lone pair है ना, तो काय करतो, तो थोड़ा bend करतो. It bends little the angle, so the angle is, you know, that angle becomes 106. Okay, so Ab3E, trigonal pyramid. Example, NH3, PCl3. Phosphorus is also having 1 lone pair. Ab2E2, where 3 bond pair. Ab3 इसका मतलब है 3 bond pair and E2, 2 lone pair. So when this kind of the structure is there, for example, H2O, I know there are how many bond pair? So it is like, it's like, sorry, Ab2E3, Ab2E2 मध्ये 2 bond pair with the oxygen and hydrogen and 2 lone pair. So 2 bond pair, 2 lone pair. In also this case, the structure is bent. And honestly speaking, you don't have to remember that bond angle. Only you have to remember the bond angle which is given in the below, only of ammonia and water. Rest of the structures, they can ask you this question for MCQ or 1 mark question. They will give you the formula of the substance, the formula of that compound, and they will ask you from the formula what kind of the geometry this particular covalent molecule is having. Simple. So what I have to do? H2O. So 2 bond pair, oxygen 2 lone pair. So whenever this kind of the Ab2E2, what is my geometry? Bent. So in that category, what are the other elements? OF2, H2S, SCl2, all of them with the 2 bond pair and 2 lone pair, Ab2E2 bent geometry. Let's talk about the fourth, Ab4E. Ab4E, B4, 4 bond pair, 1 lone pair. So it is seesaw shaped. It's like a seesaw. SF4. So SF4 मध्ये कसं मी दाखवू शकते? How I can show that SF4 with the Lewis structure? So can you help me out? Please use, तुम्ही सुद्धा ही सगळी structures draw करा, because you know this kind of the प्रत्येक वेळी I'm not going to by heart this structure. I should able to draw that Lewis structure. So how I can show with SF4? SF4 में the one which is in the first, this is my A, this is my B. So B4, so B4 का मतलब है they have 4 bond pair. So by formula we get to know आराम से कितने bond pair. The problem is with the lone pair. The lone pair we cannot get to see by the formula. So for that we have to calculate it. So S6. So out of that 6, one is with the F, other with the F 7 electrons, so it requires just 1 electron, and that 1 electron is coming from the S. And how many lone pair? 1 lone pair. So
4 bond pair and 1 lone pair. समजतोय हा concept? Everyone? And मला ते जर कळलं तर AB4E seesaw shape. Seesaw. Let's AB3E2. 3 bond pair, 2 lone pair. ClF3. आता ClF3 मध्ये क्लोरीन मध्ये 7 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. त्यातल्या F3 बरोबर 3 गेले तर उरलेले 4 म्हणजे 2 लोन पेअर. सो 3 बॉन्ड पेअर, 2 लोन पेअर. It's AB3E3, AB3E2. The shape is T-shaped. AB5E, when 5 bond pair and 1 lone pair. IF5, BRF3. So I central atom will have 7 electron. Out of that 7, 5 अगर bond में गए तो 2 pending है electron. इसका मतलब है 1 lone pair pending है. So 5 bond pair, 1 lone pair, square pyramid. AB4E2, 4 bond pair, 2 lone pair. CF4. Now XZF. आता हा जो structure है ना थोड़ा weird है. आता Xc is what? Xenon. How I can show? Now what is xenon? Xenon, from my understanding, it's a noble gas. But you know, हा जो gas आहे ना, next year ना आपल्याला ना आपण आपल्या like what we have learned की आपण हे बघितलेलं आहे की जे सगळे इनर्ट गॅसेस असतात ना ते सगळे जे इनर्ट गॅसेस असतात ना ते बेसिकली त्यांचे कंपाऊंड्स नसतात. पण असं नसतं, हिलियमचे नसतात. पण जसं जसं तुम्ही खाली जाता ना रेडॉन, झिनॉन, त्यामध्ये आहेत ना ऍट higher temperature pressure at STP, like not at standard temperature and pressure, at very high temperature, at very high pressure, they can ionize. So they can form covalent bonding. स्वतःचे 8 electrons आहेत, their octet is completed. So these are my 4. And how many lone pair? 1 and 2. So in XeF4, so कितने हैं? 4 bond pair और 2 lone pair. So what is my formula? AB4E2, where B4 indicates 4 bond pair and E2 indicates 2 lone pair. So what is the shape of this molecule? Square planar. समझते? Clear? Hello everyone, are you understanding? Yes, ma'am. Everyone of you? Yash? सगळ्यांना कळतोय? So honestly speaking, like we haven't studied like this Yes, way. ma'am. We haven't studied covalent bonding this way. What we were studying just now till my 10th standard, whatever the chemistry related to the bond formation or related to the molecular formula, just we were calculating the valency, cross the valency, we were getting the formula. But we never thought of the geometry, or where we never thought of this lone pairs existence and how they are going to affect the geometry, or those molecules where this lone pair is not possible. We were not thinking in that direction. The bond pair electron will show a kind of a repulsion क्योंकि electrons है, same charge है, so the repulsion करेंगे. If there is a lone pair, then it is additionally going to create the repulsion. And if there are 2 lone pair, then they will be at 2 opposite ends, because the repulsion in lone pair is maximum, then the lone pair, bond pair, then the bond pair. Are you understanding? So this theory, which is valence shell electron repulsion theory, it gives me an idea about covalent bonding. It gives me an idea about covalent molecule. So what should be the geometry of the molecule? What should be the bond angle of that molecule? And considering the fact, not only we are studying the geometry, we were also studying the geometry in terms of giving attention to the bond pair of electron, to the lone pair of electron, giving the attention that the bond pair will show the repulsion. There will be the repulsion between the bond pair, lone pair. Also, there will be the repulsion between lone pair. So with this consideration, this is the theory which gives you the area of the geometry and the bond angle and how it creates the distortion in bond angle. Clear hota hai? So for me, you are just going to remember AB2 for the no lone pair of electron, AB2, AB3, AB4, AB5, AB6. Only 2 AB2, 2 bond pair. AB3,
3 bond pair, like that. And for B2 it's like a linear, for B3 it's like a trigonal planar. So you are just going to remember that name कि उसकी अगर वो फॉर्मूला हो कोई भी, अगर AB3 है तो PCl3, PF3, तो कुछ भी like if that is having that particular formula, then you are just going to remember that geometry. That's the part done. When it's a lone pair, then AB2E, AB2E, you know, AB2E2, like that, we have seen all the permutations and combinations with the same formula. यहाँ पे आपको from the formula, like if I'm just saying SF4, from SF4 you have to understand the Lewis structure, that sulfur में outside में 6 electrons है, which is a central atom, F में 4 है, तो SF4 indicates 4 bond pair. But there is a one lone pair of electron is there, na? So you have to draw that Lewis structure. So for this theory, for understanding the geometry, your Lewis structure understanding is extremely important, because you will get to know from the formula the bond pair तो आपको समझ में आ जाएंगे. अगर SF4 है तो मुझे समझ में आएगा कि 4 bond pair है, but you will not understand whether they are having how many number of the lone pair. So to find out the lone pair, you should be extremely good in your Lewis structure formula. So these are the second set, those covalent compounds which do have the bond pair. Along with that bond pair, they have the lone pair. And depending upon, some will have the 1 lone pair, some will have the 2 lone pair. But it is not possible to have the lone pair exceeding more than 2. एक तो lone pair 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, या 2 हो सकते हैं. When it is a pair, 2 means 4 electrons. That lone pair of electron, always remember, we should never exceed beyond 2. Minimum 0 to maximum 2. So the permutations and combinations in lone electron pair either 0, 1 or 2. For the permutations and combinations for the bond pair, एक तो मिनिमम, एक तो नहीं मिले, जब कोवैलेंट बॉन्डिंग है तो H2 में तो 1 होगा, 2 होगा, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है. So this is the kind of the bond pair of, you can say, they can have. समझते हैं क्या बोलते थे, करता है everyone? तन्वी, कनिका, यश, मेहर प्रसाद. Yes, ma'am. So this you have to be extremely good in this concept. हा जर concept कळला ना, तर या theory मध्ये काहीच नाही. There is nothing in this theory. कि always there should be minimum electron repulsion distance, the minimum energy indicating the high stability, and the sequence where the repulsion is maximum and the repulsion is minimum. Done with the postulates of the theory. And the next important part, which they are going to ask me for my MCQ or 1 mark question for my board exam, and if you are appearing for any like JEE or a CET exam, this they will ask you as a question. वो आपको फॉर्मूला देंगे या आपको बोलेंगे स्ट्रक्चर बोलेंगे, and you have to understand both way. They will give you the formula of SF6 and they will ask you कि find out the number of bond pair and find out the number of lone pair. So for you, what is important for you, you have to understand कि वो Lewis structure निकालना है central atom का, and this just the understanding कि करके you have to find out. So they will give you the multiple option, and this is my, you can say, for any CET or JEE exam, this kind of the questions are going to come next year. So this is the way I have to look forward. Postulates will come for the theory board exam, but the practical application of that theory, they will ask you this kind of the questions. From the given molecule, tell me the number of bond pair, tell me the number of lone pair, and tell me the geometry. You got it, what I mean to say? Is it clear? यश, आज लेट का झाला तुला? हॅलो यश. मॅम झोपलेलो मी. ओके, सो या प्लीज असं करू नका, कारण आपण थोडेसे हाय व्होल्टेज लेसन करतो आहोत ना. सो सी टू इट दॅट ना की हाय व्होल्टेज लेसन्सची जी थिअरी आहे ना, आणि इफ यू हॅव टू गिव्ह द कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम ना, हे मला प्रिझर्व करायचं आहे 2 years. सो फॉर एनी काइंड ऑफ, सो आर यू अंडरस्टँडिंग द थिअरी? मी जे बोलते ते तुम्हाला कळतंय? एव्हरी वन ऑफ यू क्लियर विथ द कॉन्सेप्ट? 1% पण कुणालाही डाउट नाही, नॉट अ सिंगल 1% डाउट यू आर इन माइंड. सो नाउ, आता नाउ दिस इज योर वर्क. नाउ यू आर गोइंग टू रिमेंबर कि उसका फॉर्मूला क्या है, उसमें से मुझे बॉन्ड पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर नाउ यू विल डू. सो आज अगर मुझे प्रैक्टिस करनी है कि लाइक ये पार्ट मैंने आज सीखा, सो जस्ट टेक एन एग्जांपल, जस्ट हैप्पीजली टेक द एग्जांपल, एंड यू आर गोइंग टू टेल मी कि उसमें कितने बॉन्ड पेयर हो गए और कितने लोन पेयर हो गए. कैन यू डू दैट योर ओन, और यू वांट मी टू टेक योर प्रैक्टिस?
हॅलो हॅलो, प्रॅक्टिस घेऊ का, देऊ 2-3 स्ट्रक्चर्स आणि विचारू तुम्हाला किती? येस सर. या हो मॅम. या सो तुमचं टेक्स्टबुक बंद करा, मी तुम्हाला एक 2-3 स्ट्रक्चर्स देते. From that formula you are going to tell me how many number of the bond pair will be there, how many number of the lone pair will be there, and the geometry. Practically geometry आता लगेच आठवणार नाही कारण त्याला थोडासा पाठ करायला वेळ लागेल, but that is understood. But okay, take the first one. IF5. Second one, selenium hexafluoride, SeF6. Next one, NH3. Fourth one, will be RnCl4. Got it? कळलंय का सगळ्यांना स्ट्रक्चर्स? हो मॅम. Please make it sure and quickly give me the answer quickly. मॅम दुसऱ्या काय होता SCF6 ना? काय मी दिलेले, मी विसरले, मी काय दिलेली नावं तुम्हाला? SeF6. SeF6, ठीक. selenium hexafluoride. Yes. So what is you are going to tell me? You are going to tell me the number of bond pair, you are going to tell me the number of lone pair, geometry. So पहले ये तो बताओ, geometry हम लोग देखेंगे उसमें क्या है, वो geometry तो आपको learn करना पड़ेगा. मी पण जरा तोपर्यंत पेन पैड घेऊन बसते, सो अगर नहीं आया तो मुझे भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा. आज मला ऍक्च्युअली बीबीटी स्टार्ट करायची होती, पण बीबीटीला मी कशी स्टार्ट करूं? आई डोंट थिंक सो बीबीटी के लिए कि हमें टाइम मिलेगा. ठीक आहे, हळूहळू एक एक हळू तर चालेल ना. मी पहिलं काय दिलेलं आहे स्ट्रक्चर? IF5. IF5. What is my second structure? SeF6. Yes ma'am. Third one. NH3. Okay. And the last one, I think me RnCl4. radon CL4. Okay. Yeah. So what I'll say ki जर मी तुमच्या जागी असते तर what is important to you? You are first going to draw the Lewis structure. पहले क्या करना पड़ेगा हमें? Lewis structure draw करना पड़ेगा. Okay. So IF5. So IF5 होता ना, मी चुकून IF2 लिहिलंय ना. So IF5 हो ला मॅम. yeah. So perfect. Very good, Yash. Perfect. Correct. Perfect. You're right, Yash.
बहुतेक आपल्या एकेका थेअरीला एक एक लेक्चर जाणार आहे. इट इंडिकेट्स बीपीटीला एक लेक्चर, हायब्रिडायझेशनला एक लेक्चर, मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थेअरीला एक लेक्चर. अजून पुढे पाठ आहे. क्लिअर. आणि प्लीज प्लीज डू नॉट ओपन युअर टेक्स्टबुक. असं इमॅजिन करा की आपण कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम देतो आणि मला 4 एमसीक्यूज, जरी मला 4 एमसीक्यूज दिलेले आणि त्यातलं मला राईट ऑप्शन चूज करायचंय. सो द वे यू विल अपियर, that is the main important thing. You all are going to send me the WhatsApp of प्रत्येकाच्या स्ट्रक्चरचे लुईस मॉडेलचे मला व्हॉट्सअप पाठवणार आता. एव्हरी वन ऑफ यू. मी आता क्लासरूम मध्ये असते तर तुमची बुक चेक केली असती, but now I cannot check your book, but you are going to send me the WhatsApp copies of the how you have drawn that Lewis structure and how you have calculated the bonded pair and the lone pair if it is having. Now for Fe, I'll give you a hint that Fe selenium is having 6 electrons in its outermost shell. 6 electrons in its outermost shell. Perfect. Yash, are you there? ma'am. हा यश, तुझे कोणता यश मॅम? तू यश, तू आता मला ज्यांनी सेंड केलाय चॅट. ओके यश, तू जे मला बाकी SeF6 बरोबर आहे यश, पण तुझे HNH3 मध्ये तुझे लोन पेअर दिलेत ना, ते चेक कर. बॉन्डेड करेक्ट आहेत यश. मॅम मी लोन इलेक्ट्रॉन दिले, म्हणजे किती इलेक्ट्रॉन No, you बॉन्डेड नाहीये. no. Here you always have to write down as a lone pair. ओके मॅम. असतील तर ते वन पेअर येणार यश. ओके. इवन IF5 ला सुद्धा ते तू केलेस ना, राईट इज लाईक वन. ओके मॅम. बाकी कन्सेप्ट इज बरोबर आहे तुझा. हा हो मॅम. कारण आपण जर बॉन्डेड 6 पेअर्स लिहितो ना, कारण दोघांकडनं आहेत, दोन्ही ऍटम्स कडनं आहेत ना, तर लोन इलेक्ट्रॉन पण पेअर मध्ये लिहायला पाहिजे आपण. हॅलो, येत नसेल तर मी एक्सप्लेन करू का? आपला क्लासचा पण नको वेळ जायला आणि तुम्ही करा.
Yeah, perfectly. Very good, Tanvi. Very good, Tanvi. कन्सेप्ट कळतोय का तुम्हाला? यश यश महागावकर, ओमकार, महेश प्रसाद, कनिका. हा ओमकार, मला ऐकू नाही येते. तुम्ही एकदा एक्सप्लेन करा ना ते. एकदा एक्सप्लेन करू. मॅम जे पाठवलंय ते बरोबर आहे का? परफेक्ट परफेक्ट, व्हेरी गुड. बरोबर आहे, पाठवलं असते. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. या सो मॅम मला ते IF5 आणि आता ओके, SCF6 मला एकदा क्लिअर झालं ना की तुम्हाला काय येतं. आता मी तुम्हाला एक्सप्लेन करते. तो ज्यांचं चालू आहे त्यांना लाईक मी ज्यांना येत नाहीये त्यांच्यासाठी एक्सप्लेन करते. लाईक बाकीच्यांनी यू कॅरी ऑन विथ युअर वर्क. आय एम जस्ट एक्सप्लेनिंग. सो विदाउट आपला क्लासचा पण टाइम नको वेस्ट व्हायला. सो आयोडीन, एक लक्षात ठेवा, आयोडीनच्या आउटरमोस्ट मध्ये किती आहेत इलेक्ट्रॉन? 7. अग्री? अग्री? ओमकार कळतंय? 7 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. आयोडीन हॅलोजन आहे ना, तो सेंट्रल ॲटम आहे. त्याच्या आउटरमोस्ट शेल मध्ये किती आहे? इट इज हॅव्हिंग 7. परफेक्ट परफेक्ट तन्वी, व्हेरी गुड. सो आता ह्याच्यात काय होतं? फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन विथ द 1 फ्लोरीन. फ्लोरीनच्या आउटरमोस्ट शेल मध्ये किती इलेक्ट्रॉन आहेत? 7. सो त्याला 1 इलेक्ट्रॉन तो शेअर करेल आयोडीन बरोबर. सो याच्यातनं काय होईल? फ्लोरीनचं ऑक्टेट कम्प्लीट आहे. आयोडीन कडे 7 इलेक्ट्रॉन आहेत, पण आयोडीन सेंट्रल ॲटम आहे, सो तो 5 करेल. सो किती झाले बॉन्ड पेअर? ओमकार, बॉन्ड पेअर किती झाले? 5. आणि लोन पेअर किती आहेत? 1. परफेक्ट. IF5 मध्ये किती आहेत? कळालं मॅम, कळालं मला. कळलं? ओके, व्हेरी गुड, परफेक्ट. नो डिअर. यश, लास्ट उत्तर एकदा परत क्रॉस चेक कर. हे कळतंय? कॅन आय गो टू द सेकंड वन? कॅन आय एक्सप्लेन यू सेकंड वन? आता SE, yes. Now in SE, look, SE च्या outermost shell मध्ये they have 6 electrons. हर एक इलेक्ट्रॉन, one is bonded with 1 fluorine, second is bonded with 2nd fluorine, third is bonded with 3rd fluorine, because fluorine में 7 है, उसको एक ही चाहिए इलेक्ट्रॉन. So ये हो गया और ये हो गया. म्हणजे लोन पेअर नसतील. सो लोन पेअर नाही आहे बाळा. सो किती बॉन्ड पेअर? 6 बॉन्ड पेअर. लोन पेअर 0. अग्री? ओमकार कळतंय तुला? हो मॅम. यश महागावकर, थोडा कन्सेप्ट कळतोय तुला बाळा? हो मॅम. हा, सो दिस इज लोन पेअर अँड बॉन्ड पेअर. लोन पेअर म्हणजे द पेअर विच इज नॉट टेकिंग पार्ट इन बॉन्डिंग. लेट मी सी द चॅट. नो मेहर प्रसाद. या, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. या, मी करते. Okay, now come to the NH3. Now the NH3 मध्ये नायट्रोजन इज अ सेंट्रल ॲटम. सेंट्रल ॲटमच्या आउटरमोस्ट शेल मध्ये 7, 2, 5 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल मध्ये. त्यातले H3 आहेत ना, हायड्रोजन मध्ये 1 इलेक्ट्रॉन आहे. सो 1, 2nd, 3rd. सो ड्युप्लेट कंप्लीट केली हायड्रोजननी. सो किती बॉन्ड पेअर झाले ओमकार? 3. यश महागावकर, किती लोन पेअर झाले? 1. व्हेरी गुड. सो NH3 मध्ये 3 बॉन्ड पेअर अँड 1 लोन पेअर. सो यश, त्याच्यावरनं मला काय करतोय आपण माहितीये का? ही जी थिअरी आहे ना, विच इज व्हॅलन्स शेल इलेक्ट्रॉन पेअर रिपल्शन थिअरी, यामध्ये ना आपण ऑक्टेट रूल मधनं फक्त फॉर्म्युला डिराईव्ह करू शकलो, पण वी हॅव नॉट एबल टू एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल. तर ही ज्योमेट्री मॉलिक्यूल करायला हे जे लोन पेअर आणि बॉन्डिंग पेअर आहेत ना, इट अफेक्ट्स इन डिटरमाइनिंग द ज्योमेट्री. सो त्याला रिस्पेक्टिव्ह तुम्हाला ज्योमेट्री दिली ती आपण लक्षात ठेवायची. आता लुक एट RnCl4. आता रेडॉन आहे, ऍज आय हॅव टोल्ड यू, जरी तो इनर्ट गॅस असला ना तरी हाय टेम्परेचरला आणि हाय प्रेशर खाली त्याचं आयोनायझेशन होतं. कळलं? आता रेडॉनच्या आउटरमोस्ट शेल मध्ये इट इज हॅव्हिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स. पटतंय? आता 8 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. Cl4 म्हणजे त्यातला 1 क्लोरीन, त्याचे 7 इलेक्ट्रॉन. 1 इलेक्ट्रॉन रेडॉनचा घेतला. सेंट्रल ॲटम जो असतो तो नेहमी मी आधी लिहिते. ऑलवेज A इज माय सेंट्रल ॲटम, B इज माय अदर ॲटम, दुसरा क्लोरीन, हा तिसरा क्लोरीन, हा चौथा क्लोरीन. सो रेडॉन मध्ये 4 हे ना, हा जो नंबर आहे ना, B चा जो नंबर आहे ना, हा B चा नंबर, इट एक्सप्लेन्स मी द बॉन्ड पेअर. इट एक्सप्लेन्स मी. सो IF5 5 बॉन्ड पेअर, SEF6 6 बॉन्ड पेअर, NH3 3 बॉन्ड पेअर, RnCl4. मॅम ते त्यांच्या नंबरवरनं डिसाइड होणार. ऑलवेज तो जो B चा नंबर आहे ना,
तो जो B चा नंबर आहे ना तो मला बॉन्ड पेअर एक्सप्लेन करतो. सो मी फक्त त्या नंबर कडे बघायचं. IF5 5 बॉन्ड पेअर, SEF6 6 बॉन्ड पेअर, NH3 3 बॉन्ड पेअर, RnCl4 4 बॉन्ड पेअर. लेकिन मुझे ये जो मैं निकाल रही हूँ ना ये स्ट्रक्चर, दिस आई एम जस्ट डूइंग टू फाइंड आउट द लोन पेयर, बिकॉज द बॉन्ड पेयर मुझे फॉर्मूला से समझ में आती है. Like I can able to understand how many number of the bond pair from that formula, but it's difficult for me to understand the lone pair. So to determining that lone pair, I am drawing this Lewis structure. So जब मैंने रेडॉन का निकाला तो this one lone pair and this second lone pair. So ही एक lone pair आणि ही दोन lone pair. So radon chloride RnCl4 मध्ये there are 4 bond pair and 2 lone pair. So ये जो सब मैं झमेला कर रही हूँ just to find out the number of lone pair. Clear? मॅम तुम्ही रेडॉनचं जे काढलं त्याच्यात रिपल्शन मॅक्सिमम असेल ना. Actually, yes, you are there. You are correct, Mayor Prasad. मॅम CL म्हणजे राईटला येईल ना Yeah, खालची. agree. So what you say is perfectly correct, Mayor Prasad. Excellent. This is the way. Yeah, तू मला perfectly केलंस. So हे काय mathematics नाही आहे. This is actually the structure. So Mayor Prasad, I'm so happy with you. Good, keep it up this attitude. So very good. So मेहर प्रसाद जे बोलला ते तो म्हणाला की तुम्ही लोन पेअर असं कसं दाखवलं. इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वी नो देर इज अ मॅक्झिमम अमाउंट ऑफ रिपल्शन इन लोन पेअर. सो आयडियली हे जर स्ट्रक्चर मला लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करायला असेल, दिस क्वेश्चन कॅन ऑल्सो बी आस्क्ड इन MCQ. ते 4 स्ट्रक्चर्स काढतील आणि दे विल आस्क यू राईट डाऊन द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर. सो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर मध्ये लोन पेअर रिपल्शन मॅक्झिमम आहेत ते एकमेकांच्या टोकाला येणार. दे विल बी विथ दॅट अँगल ऑफ 180. सो इथे एक Cl, इथे दूसरा Cl, इथे तीसरा Cl, इथे चौथा Cl. Because the bond pair repulsion is minimum, lone pair repulsion is maximum, and after the maximum repulsion is between the lone pair electron, then the lone pair bond pair, and then the bond pair. So correct, this is the wrong structure, and this is the correct structure of radon tetrachloride to explain you the two lone pair. This is the way you have to draw. Excellent, Mayor Prasad. Now, is this concept is perfectly clear with you? Yes, ma'am. Everyone. Yes, ma'am. Ishan, Omkar, Yash, Kanika, Tanvi, हे स्ट्रक्चर ड्रॉ केलेले आहेत. सो मला एक्झामला कुठलाही तुम्ही स्ट्रक्चर द्या, तुम्ही मला एक्झामला कुठलाही स्ट्रक्चर द्या. उद्या मी कुठलीही कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम दिली, आता नाही पुढच्या वर्षी नंतर सुद्धा, मॅम आपल्याला ते पिरियडिक टेबल केवढ्यापर्यंत म्हणजे हे मला पिरियडिक टेबल पाठ करायची गरज नाहीये. जनरली ना जनरली हे बघ, एक लक्षात ठेव, मला प्रॉब्लेम ना कुठे आला, मला प्रॉब्लेम फक्त सेलेनियम मध्ये आला. पण तू आपल्या एक सांगू का तुला, तू जर CET दिलीस, if you are going to give the CET exam, if you are preparing mainly for your CET exam na, see to it that they will ask you only those structure which are there in your textbook. But for JEE Advanced, JEE Mains, they can ask you any structure. Agree मला काय म्हणायचंय ते. जर तुम्ही CET देणार असाल तर तुम्हाला आपल्या टेक्स्टबुक मध्ये when I am discussing this valence shell electron repulsion theory, तर माझ्या 11th स्टँडर्डच्या टेक्स्टबुक मध्ये पेज नंबर 62 आणि 63 मध्ये जी काही मॉलिक्युल्स आहेत, अपार्ट फ्रॉम दॅट मॉलिक्यूल, नॉट अ सिंगल मॉलिक्यूल, दे विल आस्क यू फॉर युअर CET एक्झाम टू फाइंड आउट द बॉन्ड पेअर अँड द लोन पेअर. कळतंय? हो मॅम. सो मी थोडीशी हवं तर मी थोडी त्या नीटच्या आधी सुद्धा मी थोडं, आपण जेव्हा पुढच्या थिअरीज बघू ना, आय गिव्ह यू सम स्ट्रक्चर्स which they are not asking in CET exam but they will ask you in JEE Mains, की असे व्हॅलन्स बॉन्ड थिअरी मध्ये आपण ते पण स्ट्रक्चर बघूया. कळलं? आता हा पार्ट जो आहे तो कन्सेप्ट क्लिअर होतोय का? आर यू अंडरस्टँडिंग दिस कन्सेप्ट? कॅन आय स्टॉप दिस शेअरिंग? मॅम जर डबल बॉन्ड असता तर व्हेरी गुड. या, सो यू आर कमिंग परफेक्ट. यश, मला असेच क्वेश्चन्स आवडतात की ज्या क्वेश्चन्स मध्ये you are talking about the failure of this theory. Yes, perfectly, bang on target. So आपण ना काय करतो आहोत, लाईक हळूहळू ना प्रत्येक थेअरीचे गुड थिंग्स पॉइंट आउट करतोय, कारण त्या गुड थिंग्स मधनं मला काहीतरी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिळते. मी जेव्हा ही थिअरी केली ना, रिपल्शन पेअर, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन पेअर थिअरी,
त्या थिअरी मधनं मला आउटकम गुड थिंग काय आहे की त्या थिअरी मधनं त्या मला जॉमेट्री, त्या मॉलिक्युलची जॉमेट्री कळली, त्या मॉलिक्युलचे बॉन्ड पेअर कळले, त्या मॉलिक्युलचे लोन पेअर कळले. From that lone pair, bond pair, I know the repulsion, I know the kind of the repulsion, less, more. So I get to know the kind of the geometry. Geometry कशी असते, कसं distortion in angle असतं. यशनी मला काय क्वेश्चन विचारला आता की मग मॅडम डबल बॉन्डला काय? दिस इज डिअर द फेल्युअर ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन पेअर रिपल्शन थिअरी. मला हे जे डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर्स वी हॅव सीन इन ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री, ऑल अल्कीन्स हॅव द डबल बॉन्ड, alkynes have the triple bond. See, by this theory, it's not possible to explain when there is a double bond between the two molecules. Two molecules म्हणण्यापेक्षा two central atom मध्ये जेव्हा डबल बॉन्ड असतो तो मला या थिअरीनी दाखवता येत नाही. And this is the failure of this theory. So हा ड्रॉबॅक आपण पुढच्या सेशनला कव्हर अप करणार आहोत. सो जो मला यशनी क्वेश्चन विचारला की हाऊ विल यू शो द डबल बॉन्ड विथ दिस थिअरी, it cannot be shown with this theory. To explain this concept of double bond, in short, sigma bond and pi bond, that concept will be explained by the next theory, which is my VBT, valence bond theory. So त्या theory मध्ये तुमचा हा concept मी एकदम perfectly clear करेन की हा जो drawback आहे जो मला या इलेक्ट्रॉन पेअर रिपल्शन थिअरी मध्ये नीट कळत नाहीये तो आपण VBT नी एक्सप्लेन करू. With the VBT will explain this, how there is a sigma bond, how there is a pi bond, what is sigma bond, what is pi bond. Let's discuss. जसे आपण आता ऍप्लिकेशन्स बघितले तसे VBT मध्ये पण मी तुम्हाला खूप ऍप्लिकेशन्स घेणार आहे की ज्याच्यामध्ये आपण डिस्कस करूया की आता मला तुम्ही काय सांगितलं बाय दिस इलेक्ट्रॉन पेअर रिपल्शन थिअरी. तुम्ही ऍप्लिकेशन्स मध्ये मला सांगितलं मी एक मॉलिक्यूल दिला, यू टोल्ड मी की हाऊ मेनी नंबर ऑफ द बॉन्ड पेअर्स आर देयर, हाऊ मेनी नंबर ऑफ द लोन पेअर ऑफ द देयर. So at the end of the VBT explanation, I'm going to give you some more applications where you are going to tell me how many sigma bond, how many pi bond will be present in that molecule. झेपतंय मी काय बोलते ते? कळतंय का? Are you relating to my knowledge? Can you relate to my knowledge? Can you relate to what is there in my mind? What I want to explain you? What do you understand? तुमची लेवल आणि माझी लेवल जरा तरी फ्रिक्वेन्सी मॅच होते का? Are you understanding? Every one of you? Tanvi, Yash, Kanika, Ishan, Omkar, Varun, Meher Prasad, everyone. So you have to match to the level of your teacher. So this is the knowledge. So तुम्हाला very good. I'm Yash, very happy. So हे पाहिजे की लाईक आपण ज्याला म्हणतो ना की कुठल्याही कंपनीमध्ये ना एक ऑडिटर खूप इम्पॉर्टंट असतो. ऑडिटरचं काय काम असतं की तो त्या प्रत्येक कंपनीतल्या वर्किंग प्लेस मध्ये ना डाऊट्स काढेल, त्याच्यातले जे काही लकुनाज आहेत ना ते शुअर शॉट काढेल. अँड हा ऍटिट्यूड खूप छान आहे. हा ऍटिट्यूड तुम्हाला जर कळला ना तर तुम्हाला कुठल्याही गोष्टीमधनं ना एका लेवलला उद्या टीचर पण नाहीये समोर पण मला कळतंय की ह्याचे लकुनाज काय आहेत, की ह्याच्यातनं मला कुठल्या गोष्टी क्लिअरली दिस थिंग्स आर हॅपन अँड क्लिअरली दिस थिंग्स आर क्लिअर लाईक यू नो व्हिज्युअलाइज होतात आणि या थिंग्स मला व्हिज्युअलाइज नाही होते. सो दिस इज अ स्क्रुटिनी वर्क, दिस इज अन ऑडिटिंग वी आर डुईंग विथ एव्हरी थिअरी. आणि आपलं मेन आहे टू गो टू दॅट थिअरी विच विल क्लिअर माय ऑल कन्सेप्ट्स ऑफ दॅट कोव्हॅलंट बॉन्डिंग. ॲट द एंड ऑफ दिस लेसन आपण ते सगळे कन्सेप्ट क्लिअर करणार आहोत. समजते? जस्ट मी एक 2 मिनिटं वेळ घेते. सो माझा हा ऍटलीस्ट हा थिअरी आहे ना ही थिअरीचे 2 ऍटलीस्ट लास्ट पार्ट जस्ट गिव्ह मी 5 मिनिट्स. सो मला या VBT थिअरीनी नाउ आय एम कमिंग ऑन द पेज नंबर 63 अँड आय एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू अबाउट अमोनिया अँड वॉटर. सो लेट्स कम्प्लीट दिस थिअरी. ऑलमोस्ट मी तुम्हाला सगळं कम्प्लीट केलेलं आहे पण मला ना त्या थिअरी मध्ये माझ्या बोर्ड एक्झामला दे विल आस्क यू to explain the structure of ammonia molecule with this electron pair repulsion theory or explain the structure of water. हेच फक्त 2 मला येणार आहेत. मी स्टडी करताना ऍप्लिकेशन मध्ये खूप मॉलिक्यूल बघितले, खूप बॉन्ड पेअर बघितले, खूप लोन पेअर बघितले, बट व्हेन इट विल कम इन द थिअरी फॉर माय 2 मार्क्स और फॉर माय 3 मार्क्स क्वेश्चन हे 2 फक्त मला विचारणार आहे. सो थिअरी नीट बघूया. सो आय एम ऑन पेज नंबर 63. जस्ट गिव्ह इट 2 मिनिट्स. सो द VSEPR theory is therefore able to predict and also explain the geometry of large number of molecules, particularly P block molecule, where in my P block mainly the non-metals are present because my S block metals, D block metals, the covalent bonding is the concept which deals with the non-metal which is mainly present in the P block.
सो लेट्स एक्सप्लेन द बॉन्ड अँगल. सो हे सगळे क्वेश्चन्स ना तुम्हाला शापन करायला असतात की कोव्हॅलंट बॉन्डिंगचे कन्सेप्ट डॅश ब्लॉक मॉलिक्युल्स एक्सप्लेन करतात, पी ब्लॉक. सो हे सगळे क्वेश्चन्स आहेत ना. आता तुम्ही ज्या फॉर्मॅटच्या टेस्ट देणार आहात ह्याच्या पुढे, त्याच्यामध्ये कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्स आहेत, कुठल्याही एंट्रन्स आहे. आता तुमच्या 12th स्टँडर्डच्या मार्क्सला जेवढं वेटेज आहे ना त्याच्यापेक्षा जास्त वेटेज तुमच्या कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामच्या स्कोरला आहे. सो फॉर द कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामच्या स्कोर मध्ये तुम्हाला जर बेस्ट अपियर करायचं असेल ना तर तुम्हाला तुमचं नॉलेज फक्त बाहाट नाही करायचंय. तुम्हाला ना यू हॅव टू बी व्हेरी एकदम प्रिसाइज परफेक्शन आलं पाहिजे नॉलेज मध्ये. की इन शॉर्ट मी जेव्हा पिरियॉडिक टेबल आणि केमिकल बॉन्डिंगचा विचार करते, जेव्हा मी कोव्हॅलंट कंपाऊंडचा विचार करते, मी फक्त पी ब्लॉक एलिमेंट्सचा विचार करते. So this all questions are your MCQ questions which will be asked. What do you think? What would 200 marks के लिए या नीट में 700 marks एवढ्या MCQs का असतात? सिम्पल लॉजिक. कुठल्याही एका लाईन मधनं ते MCQ विचारू शकतात. सो युअर नॉलेज शुड बी सुपर स्ट्रॉंग. प्रत्येक गोष्ट बाहाट नाही करायची. रट्टा मारला तर तुम्ही 12th स्टँडर्डला नाही मार्क मिळवू शकत. Don't do like whatever the pattern of the study you were doing for your 10th standard, it is not going to give you a result for my 12th standard. Bore wall, exhaust wall एवढ्या क्वांटमचा एवढ्या डिफिकल्टी लेवलचा स्टडी करून. सो तुम्हाला तो कन्सेप्ट जेव्हा तुम्ही शिकत असताना यू हॅव टू गिव्ह युअर 200%. सो वेन यू आर डुईंग अ क्वालिटी यू हॅव टू गिव्ह युअर 200% इन अंडरस्टँडिंग द कन्सेप्ट. यू गॉट इट व्हॉट आय मीन टू से. सो प्लीज हे जे मी सांगते ना ते लक्षात ठेवा आणि त्यांनी काम करा. लेसन हो गया का हो गया नहीं, सिर्फ टीचर ने नहीं सिखाया वो मुझे आ गया. You should have this attitude. Got it? So let me take a quick review. So let me explain you the bond angles. Now ये सब मुझे समझ में आया. NH3 by the looking at the structure, 3 bond pair, 1 lone pair. Done. So from my structure it is AB3E. So my AB3E, the geometry of the structure is trigonal bipyramid. ये मुझे by heart करना पड़ेगा. So with this expected knowledge, so what is the expected geometry of the tetrahedral and the bond angle expected? Expected is 109.28. ही expected bond angle होता. कुणामध्ये between the nitrogen hydrogen and the nitrogen hydrogen bond angle. The central nitrogen atom has 8 electrons. When the bond is been formed, 8 electrons are there in the central atom. So with this 6 involved in the forming, the NH bond is having. So what kind of the bond is there? There are 3 bond pair, 1 lone pair. So expected किती है? 109.28. Actually किती है? 107.18. Why there is a distortion in bond angle? Q actual bond angle is different from the expected angle. The reason is simple. The reason is because they are having 2 lone pair they have lone pair bond pair repulsion and they have bond pair repulsion. And because of this lone pair bond pair repulsion and bond pair repulsion, there is a distortion in angle from 109.28 to 107.18. Are you understanding what I'm telling you? Yes, ma'am. Clear with the concept, everyone? Omkar, Yash, Kanika, Tanvi, Ishan, clear with the concept? Same thing is happening with the water. See, अमोनिया में अगर एक लोन पेयर है तो वाटर में तो 2 लोन पेयर है. सो डेफिनेटली तो डिस्टॉर्शन होगा. इसमें अगर 2 डिग्री का हो रहा है तो इसमें से ज्यादा होगा ना, क्योंकि वाटर में फ्रॉम माय नॉलेज H2O है तो उसका मतलब है 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर. सो इट विल बी AB2E2. सो अगर AB2E2 है तो मेरा AB2E2 कौन है? इट इज बेंड. सो व्हेन इट इज अ बेंड, सो एक्चुअल एंगल शुड बी 109. Actually, it should be 109.28. Theoretically, expected 104. आता इतका distortion. 107 ammonia and 104. Why there is a distortion in the angle of 5 degree? Because there are 3 kind of the. There are 3 kind of the repulsion. First repulsion is lone pair repulsion. Second repulsion is lone pair bond pair repulsion. Third repulsion is bond pair repulsion. Because of these 3 kinds of the repulsion, lone pair, lone pair, bond pair, there is definitely more distortion in the bond angle. So जो 109 था वो 104 हुआ. किसमें? वाटर में. अमोनिया में 109 का 107 है. कारण इकडे 2 आहेत. लोन पेयर रिपल्शन ही एकाने एकच लोन पेयर आहे. समजतंय मी काय म्हणते ते? वरुण, एनी डाऊट? वरुण?
मॅम जरा स्लो जावा ना. ओके, हे बघ वरुण, आता अमोनिया आणि वॉटर, अमोनिया मध्ये एक लोन पेअर आहे, 2 बॉन्ड पेअर आहेत, बरोबर आहे. सो या लोन पेअर आणि बॉन्ड पेअर मुळे होतं काय वरुण, तर देर इज रिपल्शन. 2 टाइप्स आहेत अमोनियामध्ये, 2 टाइपचे रिपल्शन आहेत. एक रिपल्शन आहे ते लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन आणि बॉन्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन. हे पटतंय का वरुण? हो मॅम. सो आणि दुसरं रिपल्शन आहे बॉन्ड पेअर बॉन्ड पेअर. ते बॉन्ड पेअर रिपल्शन कुठल्याही कोव्हॅलंट बॉन्ड मध्ये असणारच आहे. पण ऍडिशनल रिपल्शन आहे अमोनियामध्ये, ज्याच्यामध्ये एक लोन पेअर आहे ना, तो लोन पेअर त्या बॉन्ड पेअरला रिपल्शन करतोय. सो 2 टाइपची रिपल्शन आहेत. बॉन्ड पेअर रिपल्शन हॅज टू बी देअर. सेकंड रिपल्शन इज लोन पेअर बॉन्ड पेअर रिपल्शन. सो या 2 टाइपच्या रिपल्शन मुळे ऍक्च्युली किती पाहिजे बॉन्ड अँगल NHH हा जो बॉन्ड अँगल आहे ना जिओमेट्री मध्ये, तो अँगल ऍक्च्युली 109.28 पाहिजे ऍक्च्युली. पण या 2 रिपल्शन टाइप मुळे तो अजूनही त्याच्यामध्ये त्या बॉन्ड अँगल मध्ये डिस्टॉर्शन होतं, चेंज इन बॉन्ड अँगल होतो. अँड इन्स्टेड ऑफ 109, ऍक्च्युली जेव्हा मी तो इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप खाली अमोनिया मॉलिक्यूल स्टडी करते विथ द इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप, व्हेरी प्रिसाइज मायक्रोस्कोप टू गिव्ह यू in and out of their geometry and the bond angle, so तेव्हा तो मला 107 दिसतो. So why there is a difference of 2 degree? The difference of 2 degree is because of that one lone pair which is present on the central atom nitrogen, त्यांनी ते actually change केलेलं आहे त्या रिपल्शन मुळे. समजताय? कळतंय वरुण आता? हो मॅम. हा कन्सेप्ट कळतोय का? आता हो. मी अमोनिया डोक्यात ठेवला. आता अजून एक मॉलिक्यूल मला त्यांनी स्टडी करायला दिलेला आहे, तो म्हणजे वॉटर. आता वॉटर मध्ये ऑक्सिजन इज माय सेंट्रल ॲटम, इथे एक हायड्रोजन, इथे एक हायड्रोजन. H2O आहे, म्हणजे किती बॉन्ड पेअर? 2 बॉन्ड पेअर. म्हणजे 101% त्याच्यात एक तर रिपल्शन आहेच, ते म्हणजे बॉन्ड पेअर रिपल्शन. आता ऑक्सिजनच्या आउटरमोस्ट शेल मध्ये 6 इलेक्ट्रॉन्स आहेत, त्यातले 2 शेअर झाले आणि त्या ऑक्सिजन वरती 2 लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन आहेत. अग्री? कळतंय वरुण? येस मॅम. So in that oxygen there are 2 bond pair and 2 lone pair. जेप्या? So यामध्ये ना आता because of the 2 lone pair, आता अमोनिया मध्ये फक्त 2च रिपल्शन होते. कुठले 2? बॉन्ड पेअर आणि बॉन्ड पेअर लोन पेअर रिपल्शन होतं, कारण एक लोन पेअर होती. पण वॉटर मध्ये ना 2 लोन पेअर दिसतात, वरती एक लोन पेअर, खाली एक लोन पेअर. सो तिसरा पण रिपल्शन फॅक्टर आलाय, ज्याच्यामध्ये there is a lone pair repulsion, and we know the strength of the lone pair repulsion is pretty high. So because of these 3 kinds of the repulsion, lone pair repulsion, lone pair bond pair repulsion, and the bond pair repulsion which is present in the water, theoretically the bond angle between that OH and OH should be 109.28. Now it is coming as 104. अमोनिया मध्ये 107 होता, वॉटर मध्ये 104 आहे. म्हणजे वॉटर मध्ये अजूनही जास्त बॉन्ड अँगल मध्ये फरक आलाय, डिस्टॉर्शन आलंय. सो वाय देर इज अ लॉट ऑफ चेंज इन दॅट बॉन्ड अँगल, बिकॉज दॅट लोन पेअर जो एक्स्ट्रा रिपल्शन फॅक्टर आहे ना, त्याने अजून जास्त रिपल्शन झालं, अजून जास्त तो बॉन्ड अँगल मध्ये फरक क्रिएट झालाय. समजतंय? Are you understanding? This concept is clear with you? So for your theory, they are only going to ask you this too. That in ammonia, what is the change in angle, geometry? This has been found out by the study under the electron microscope. And what is the difference in terms of water as compared to? Asa the question ana ki as compared to ammonia, in water there is more of distortion in bond angle. So what you are going to write down? In ammonia, there are only 2 repulsions. Lone pair bond pair and bond pair. But in water there are 3 repulsions: lone pair repulsion, lone pair bond pair repulsion, and bond pair. Since the extent of the repulsion is higher in water as compared to extension the extent of the repulsion in ammonia, so the distortion is bond angle. So distortion in bond angle is higher as compared to the distortion in bond angle in ammonia. So 109 चा water मध्ये 104 झालाय,
तर अमोनियामध्ये इट हॅज चेंज टू 107. इज दिस कन्सेप्ट इज क्लिअर विथ यू ऑल? येस मॅम. एव्हरीवन? ईशान, तन्वी, यश, कनिका, ओमकार. एक सांगते, हो मॅम. एवढं हे केमिस्ट्रीचे लेसन्सच हाय व्होल्टेज आहेत. एवढे हाय व्होल्टेज लेसन्स पुढचे नाही आहेत, पण आपण बेसिकली थोडा आपल्याला मोकळा वेळ आहे ना, तर यामध्ये थोडेसे हाय व्होल्टेज लेसन्स ज्याला पुढे जास्त वेटेज आहे ते लेसन्स करूया. सो आय होप दिस कन्सेप्ट इज क्लिअर. सो ऍटलिस्ट आज जाऊन परत एकदा तो पार्ट वाचा, एकदा ते जरा पॉस्ट्युलेट्स बघा. पॉस्ट्युलेट्स ओके, ते सगळे जे आपण बॉन्ड अँगल आणि फक्त लोन पेअर काढला, प्रत्येकाची ज्योमॅट्री बाय हार्ट करा. सो दॅट AB2 E2 AB3 E2 मधनं मला इमिजिएटली त्याची ज्योमॅट्री पाठ करायला लागेल. आणि why there is a difference in the bond angle in ammonia and water, and also that is why there is a difference, who is responsible for that difference, at least try to write it down. कळलं? पुढच्या क्लासमध्ये याच्यापेक्षा थोडी अवघड अशी एक बीबीटी आहे. सो सी टू इट दॅट प्लीज. जेव्हा थिअरी एक्सप्लेनेशन चाललंय, डोंट मिस आउट द क्लास. अलार्म करा, लवकर उठा. कळलं? ओके देन, बाय, सी यू. बाय मॅम. बाय बाय.